Hi, akkam jirtu maatiin chaanaalii Amboo Tech kun kutaa lammaffaa installation of KaliLinux operating system dha. Yeroo jalqabaaf gara viidiyoo kanaa kan dhuftan kutaa tokkoffaa daawwachuu qabdu jechuudha. So viidiyoo ko like share gochuu hin dagatina. Installation of KaliLinux operating system kutaa kanatti ni xumurra jechuudha. So amma dhumaatti na hordofaa. KaliLinux operating system install godhee fixaa jira jechuudha. Install godhee fixeera. Amma iddoo kana biratti maal jennaan jechuudha? No jennaan jechuudha. Use network mirror isa jedhu irratti no jenneet achiin continue jennaan jechuudha. Iddoo kana biratti continue jennaani. Config the package manager jechaadha. Config gochaa jira. Load gochaa jira jechuudha. Iddoo kana biratti install bootloader gochaa jira jechuudha. So xiqqoo achiin yeroo akkanatti siniif fidu booda install bootloader master boot recorder iddoo jedhu irratti yes jedhaani achiin continue jedhaani iddoo kana biratti yes erga jettanii booda continue jedhaani achiin isa lammataa irratti filattu jechuudha. Iddoo kana biratti device bootloader installation isa jedhu irratti isa lammataa irratti filattu jechuudha. Arrow yookaan qastii fayyadamuudhaan yookaan irratti click gochuudhaan isa lammataa erga filattanii booda continue jettuun jechuudha. Iddoo kana biratti amma fixe jechuudha. Installation isaa fixaa jira jechuudha. So finishing the installation jedheera jechuudha. Amma finish godheera jechuudha installation isaa. So installation finish godheera jechuudha. Iddoo kana biratti achiin installation complete siniin jedheera continue jettuun jechuudha. Iddoo kana biratti so finish godheera jechuudha. virtualBox KaliLinux keenya fixeera jechuudha. Amma boot gochaa jira jechuudha. So xiqqoo iddoo kana biratti homaan tuqxan jechuudha. Ofumaan load godhaa fixeera jechuudha. Xumurreera jechuudha. Amma KaliLinux operating system install godha jechuudha. Kompiitara keenya irratti yookaan virtualBox irratti jechuudha. So amma iddoo kana biratti username fi password nu gaafata jechuudha. Username isaa root dha jechuudha. Password isaa immoo installation irratti password isin gashitan iddoo sana irratti password sana gashitu jechuudha. So amma banaa jira jechuudha. Xiqqoo iddoo kana biratti busy ta'a jechuudha. Xiqqoo slow waan ta'uuf obsaan eeggadhaa. So erga kanatti sinii banee booda iddoo kana biratti username isin gaafata. Username isaa root dha jechuudha. So root dha jechuudha. Yeroo hundumaa yeroo install gootan root dha jechuudha. Password username isaa. So achiin next jechuun password isaa immoo installation irratti password isin gashitanidha jechuudha. So ani password ani gashinan gasha jechuudha. Iddoo sanatti isin password isin installation irratti gashitan asitti gashuudhaan login gootu jechuudha. Sign in jettuun jechuudha. Iddoo kana bira sign in isa jedhu irratti tuqxu jechuudha. Achiin KaliLinux operating system open godhee seena jechuudha. KaliLinux operating boom argitan miti bakka KaliLinux operating system install gooneera jechuudha. Window keenya otoo hin balleessin KaliLinux operating system virtualBox dhaan install gooneera jechuudha. Argitan miti interface isaallee baay'ee kan namatti tolu jechuudha. Baay'ee kan bareedudha jechuudha. So KaliLinux kan nuti fayyadamnu yeroo baay'ee security dhaaf penetration testing fi hacking dhaaf fayyadamna jechuudha. Iddoo kana biratti so background dhaan KaliLinux kun Linux
jechuudha. So komaandiin nuti asirratti fayyadamnu Linux warreen akka Ubuntu, Parrot, Fedora warreen akkas jedhaman baay'eedha isaan jechuudha. Operating systemoonni Linux baay'eedha isaan jechuudha. Komaandoonni nuti asirratti fayyadamnu iddoo biraattis wal fakkaataadha yookaan the sameidha jechuudha. So erga akkanatti nuu banee booda iddoo kana biratti application kan jedhu jira. So full gochuu barbaadan iddoo kana biratti view isa jedhu irratti seenuudhaan full screen mode gochuu ni dandeessu jechuudha. Click irratti gochuudhaan achiin switch isa jedhu irratti tuqxu jechuudha. Argitan miti? Boom! Seeneera jechuudha. So amma akka feenetti KaliLinux operating system fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. So KaliLinux operating systemiin applicationoonni jira jechuudha. Yeroo sistema sana yookaan KaliLinux install goonu applicationoonni faana fe'amanii dhufan jechuudha. Sa'aadhaan yookaan immoo versioniidhaan update ta'anii dhufu jechuudha applicationoonni sun. So irratti tuqnee ilaaluu ni dandeenya jechuudha. Application isa jedhu irratti tuqxanii ilaaluu ni dandeessu jechuudha. Kaataagoriidhaan yookaan immoo akaakuudhaan jira jechuudha. Information gathering kan jedhu jira. Laala argitan miti? Database assessment, password attack, wireless attack argitanii miti? Software kan otaama fakkeenyaaf hack goonatoo jenne window irra teenye KaliLinux otoo fayyadamee window irratti hack goonatoo jenne software tokkona yookaan immoo applicationii kana hin argannu jechuudha. Ganaa tokkoon download goona jechuudha. So asitti haala salphaa ta'een argachuu ni dandeenya jechuudha. So update ta'u jechuudha. Yeroodhaan update ta'u jechuudha. So iddoo kana biratti applicationii barbaanne fayyadamuu ni dandeenya. So penetration testing ta'uu danda'a, hacking ta'uu danda'a, security ta'uu danda'a. Fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. So iddoo kana biratti terminaaliin jira, Firefoxiin jira argitan miti iddoo kana biratti. So baay'ee kan namatti toludha jechuudha. So window dhiisnee yoo gara KaliLinux deemnee namatti tola jechuudha. So iddoo kana biratti terminaaliin jira, terminaalii irratti tuquu ni dandeessu jechuudha. So terminaalii erga akkanatti isinii banee booda iddoo kana biratti saayizii isaa guddisuu ni dandeessu jechuudha. So right click gochuudhaan iddoo kana biratti preference isa jedhu irratti tuquu ni dandeessu jechuudha. Saayizii barreeffama sanaa guddisuu barbaadan preference isa jedhu irratti tuqxu jechuudha. So argitan miti akkanatti isinii fida jechuudha. So erga akkanatti isinii fidee barbaadan tekstii, kalarii, scrolling, command waan barbaadan geeddaruu ni dandeessu jechuudha iddoo kana biratti. So iddoo kana biratti custom isa jedhu irratti tuquudhaan iddoo kana biratti asirratti saayizii isaa dabaluu ni dandeessu jechuudha. Argitan miti? Foontii isaa waan barbaadan gochuu ni dandeessu. Saayizii isaa guddisuudhaaf maal gootu iddoo kana biratti argitan miti? Saayizii isaa akkasitti guddisuu ni dandeessu jechuudha. Achiin select jettanii close gootanii otoo baatanii argitan miti? Akkas gochuu ni danda'ama jechuudha. So iddoo yookaan immoo karaa biraatiin immoo iddoo kana biratti view isa jedhu irratti tuquudhaan zoom in, zoom out gochuu ni dandeessu jechuudha. So view irratti seenuudhaan zoom out toon godhee ilaala. Argitan miti? So tekstii isaa hir'isuu barbaadan right click gochuudhaan preference achiin kalarii yoo barbaadan akka barbaadanitti kalarii geeddaruu ni dandeessu jechuudha. So asirratti tuquudhaan saayizii isaa hir'isuu ni dandeessu jechuudha. Saayizii tekstii argitan miti? Akka barbaadanitti hir'isuu ni dandeessu jechuudha. Iddoo kana biratti achiin tekstii foontii barbaadan iddoo kana biratti maratuudhaan select gootanii close gootanii argitan miti? So akka barbaadanitti saayizii isaa guddisuu ni dandeessu jechuudha. Zoom in argitanii zoom out akka barbaadanitti iddoo kana biratti fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Viidiyoon koo har'aa akka isinitti tole abdiin qaba. Gaaffii yaada qabdan koomentii irratti naaf barreessuu dandeessu. Yeroo jalqabaaf gara chaanalii koo kan dhuftan subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Viidiyoo koo like, share gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Viidiyoo biraatiin ammoo wal agarruutti. Peace.